Fernando. Gravando! Estamos juntos, gente! Essa noite espetacular. Agora vamos abrir aqui essa reunião incrível essa noite com David Bengel, CEO da Apricotsolar. Abre a câmera e faz barulho! Muito bom! Bem-vindo, galera! David! Welcome, Brazil! Welcome to be. Awesome. Hey guys, can you hear me okay? Yep. Yes. Perfect. Thiagão. Well, hey, I had such a great time with Alexander and Fernando at the office. Met some great people. Just wanted to jump on with you guys and share a little bit about the Apricot story. Talk about maybe some things that will help you on the journey, and then of course make an invite to you guys to something that I think will be life-changing. Definitely for you financially, but something that can impact the rest of your life. Is that okay with you guys? Sound good? Yes. Sound like a plan? So Dave, I'm gonna be kind of translating and Cool. Good. and be the middleman here for this meeting. So Okay. first of all, thank you so much for taking the time and be here with us. Então, pessoal, o Dave estava falando que foi um prazer enorme conhecer o Fernando e o Alexandre. E ele está aqui hoje para apresentar algumas novidades e falar sobre o futuro da companhia. So I started in solar in a place in my life where I was really starting over. Was not wealthy, didn't have a lot of capital. I was starting over financially. Então ele começou a trabalhar com energia solar num momento muito complicado da vida dele, onde ele estava recomeçando a vida dele. I was 35 years old and was kind of coming out of a failed business. Was at a very low spot in my life, business-wise, with my relationship with my wife, and nothing was really going well for me at that point. Então ele estava com 35 anos, ele estava com outro negócio que ele tinha falido, mal no casamento, quando ele resolveu embarcar nessa jornada com energia solar. Everything that I'd done in business and in team building and sales, had prepared me and trained me and led up to that point that I was about to start on, but I did not know that yet. Uhum. Então todo o aprendizado que ele teve sobre vendas e sobre recrutamento, criar novos times, tudo isso acabou se encaixando nesse momento da vida dele, sem ele saber exatamente aonde ele estava indo, né? So I just want everyone to know, to be clear, it wasn't like I woke up and decided, hey, I'm going to leave this business and go into solar and start a solar company. That is not what happened. I entered the solar industry broke, desperate, destitute, failing, okay? And I started as a salesperson, okay? Just like most people start in solar at the bottom, learning from, the beginning. Então, ele se encontrou nessa posição, né, muito complicada na vida dele, e ele acabou investindo na carreira, né, de trabalhar com energia solar. Então, ele começou como um representante, que nem a maioria de nós, até chegar onde ele está hoje. So what happened was I was a loyal follower of Elon Musk. And I was very interested in Elon Musk's companies. I come from the Bay Area where it's a lot of entrepreneurs and tech entrepreneurs. And I saw what was happening with Solar City. And I applied to get a job at Solar City because of Elon Musk. Ok. Então, ele é um grande, pode-se dizer, fã, né, do Elon Musk. Então, ele começou a pesquisar todo esse envolvimento do Elon Musk com a Solar City. E foi a partir daí que tudo começou, onde ele começou a trabalhar como representante para Solar City. So I show up to the interview and, I did my best. Dave Bengel charm. I made them laugh.
I made them friends, and I made them an offer they couldn't refuse, and still I did not get hired. Ok. Então ele foi para a entrevista, chegou com esse charme todo dele, conseguiu fazer todo mundo rir, todo mundo criou um bom ambiente, mas mesmo assim ele acabou não sendo contratado pela Solar City. So this turned out to be a good thing. At the same exact time that I'm applying for Solar City and I'm getting denied, a good friend of mine from the networking industry calls me and she says, "Hey, Dave, I don't know why I'm calling you, but some friends of mine just started a solar company. They're doing something I think is really cool. And I thought of you right away. I'm not going to be involved, but I think you should check it out." And she made a connection to me and this family business, and that was how I met the first solar company that I started at. Nice. Então, acabou que nesse mesmo período em que ele não conseguiu essa vaga de trabalho na Solar City, ele acabou recebendo uma ligação de uma amiga dele que ele tinha conhecido num evento de networking, falando sobre alguns amigos que estavam começando um business de energia solar que era a cara dele. Que ela não iria participar, mas que achava que ele ia se interessar muito. So I did what any smart husband will do, and I brought my wife to meet them because I wanted to make sure she knew them. And my wife has a lot of very good intuition. I wanted to get her read on everything and make sure that we were in agreement. And she really had no idea what was going on, but she's like, "Sounds like a good opportunity. Why don't you go for it?" Então, dessa vez ele foi esperto, acabou levando a esposa dele junto com ele, né? Para ter uma opinião dela também. E ela também gostou muito da ideia, ainda meio que sem saber exatamente o que era. Mas e aí parece que funcionou. Foi quando eles, né, resolveram embarcar nessa jornada. And she's probably a little bit more charming than you are. Oh, very much so. Very much so. They were all very happy that I brought Esther with me. So that night I went home, and this was really the first time that I understood the value proposition of solar, where there's no upfront cost. You guys all know this. There's no upfront cost. You can cut your bill. In California, you can cut your bill in half. Okay, maybe you have no payments for 12 to 18 months, $12,000, $15,000 tax credit. And then over your lifetime of owning this system for 25 years, you could save $100,000, $150,000. And I could not sleep. I said to my wife that night when I got home, I said, "We are going to be rich. We're going to be rich." Like, no one has solar. Everyone is going to go solar. The only reason they don't have it is they don't know how it works yet. And I couldn't sleep all night. Então, essa noite que ele saiu com a esposa dele, né, foi quando virou realmente a chave e ele conseguiu enxergar a oportunidade que existe por trás da energia solar em lugares como a Califórnia, onde existe uma redução aí bem grande nas contas de energia. E ele disse que a partir dessa noite ele começou a não conseguir mais dormir pensando nessa ideia, né, toda aí nesse conceito da Apricot. I took action immediately. Within 24 hours, I called everyone that I knew. Everyone lived in the Bay Area, which is about a 3-hour commute from where I lived at the time. Anyone that owned a home that I thought had decent credit, I called all of them. I said, "I'm coming to see you tomorrow. What time will you be home?" And I just set 5 appointments on Saturday and Sunday. I drove to the Bay Area, stayed one night. I closed everyone 5 out of 5. Então, ele pegou 3 pessoas que ele conhecia, né, da Bay Area, que é o norte da Califórnia, perto de São Francisco, e acabou que ele conseguiu 5 appointments, 5 apresentações de projeto, né, simplesmente ligou e disse, tô indo aí, me recebe, né, e acabou que ele dirigiu 3 horas, passou a noite lá, e acabou fechando os 3 deals que ele se propôs aí fazer. And guys, this is not appointment setting. This was signing contracts. This was getting financing. This was literally
acquiring the customer. I did it all step by step on the phone. It's nothing like we have today. I literally had to have someone walking me through every step while I was in the home. Every presentation took 3 hours. We Wow. had handwritten contracts. I mean, it was ridiculous compared to what we have today, guys. But this was really, well, I'll let you translate that and I'll make the next point. Ok. Na verdade, não foram 5 apresentações, né? Foram 5 negócios fechados, né? E que fique bem claro que na época ele não tinha a tecnologia hoje que a gente está usando para apresentação de projeto. Então, cada apresentação era materiais escritos à mão, né? Muito complicado. Então, era bem complicado, né? And this is my first point that I want you guys to understand if you're taking notes is the only thing that made me successful that weekend was my own belief of how good solar was for the customer. I had no idea how much commission I was going to make. There was no commission calculator. We didn't have a red line. We didn't have a baseline. We didn't have a back office. We didn't have a cheat sheet. We had nothing. I knew there was good money. No clue what I was making. I didn't even set the pricing. Someone else set the pricing. I just knew. I knew more than anything how good solar was for the customer. And that was what made me successful that weekend. That is why 5 out of 5 people bought solar from me, is because number one, I already had trust. We were friends. Okay. And number two, I was so strong in my conviction of how good solar would impact their life and what the value would bring to their home, savings, monthly, annual, the whole thing. It was irrefutable. No one could tell me no. And the only thing that mattered was my belief. Então, ele disse que a crença nele no produto, né? Ele acreditou tanto na ideia que foi isso que fez ele já conseguir consolidar essas 5 vendas, né? Que ele fez, as 5 vendas iniciais. E isso somado à confiança que ele já tinha dos amigos dele. Mas ele disse que nesse início ele não sabia nem quanto de comissão ele ia fazer. A companhia não tinha um red line, um baseline, não tinha nada disso. A comissão era calculada no papel, com uma calculadora. Então, ele disse que a missão era realmente trazer o benefício que existe, que ele tanto acreditou, para as pessoas, né? E sem se importar nem com a comissão que ele estaria recebendo. Yeah. So, came home, Cloud9, super excited, high-fiving Esther. We did it. And I go to look at what, I try to add up, do the math, and I call the office, what is the commissions? And I thought that I did the math wrong, and I thought maybe I put the comma in the wrong place. And I'm like, you're kidding me. I made this much, $20,000, I think it was. Are you sure it's not $2,000? And, they're laughing at me. They're like, no, Dave, you did a great job. Nobody does 5 deals in one weekend. That's awesome. You're going to make $20,000. I'm celebrating. Everything is great. And I want you guys to guess, okay? Put a number in the chat, up to 5. The highest number is 5. Put a number in the chat. How many of those jobs do you think actually installed and paid me? Ok. Put a number in the chat. Ok, então ele estava dizendo que quando ele chegou em casa, depois de ter feito, né, na verdade, depois quando ele foi calcular a comissão, foi aí que ele achou que inclusive tinha uma vírgula fora do lugar, porque ele falou que achou muito difícil de acreditar que ele tivesse feito 20 mil em um final de semana. E a mesma companhia falou para ele, olha, ninguém faz 4, 5 vendas no final de semana, né? Então ele gostaria que vocês colocassem aí no chat o que vocês acham, o número de 1 a 5, de quantas dessas vendas ele conseguiu fechar, né? De 1 a 5. Então vamos ver. Yeah, we all agree you probably sold them the 5 deals went through. Yep. So I see 5, 5, 5, 5, 6, 5, 9. This is hilarious. Oh my God, you guys are gonna love this. Okay.
So, one. Ele fechou um. One project installed 12 months later. 12 months later, I made $0 off of all 5 sales for 1 year. For an entire year, I made nothing on those 5 sales. Então, dessas 5 vendas, ele num ano não conseguiu fazer, fez uma, né? Pelo que eu entendi. So you made one in a 12-month period? So no, it was after 12 months. Okay. I finally got paid on one project. The other 4 projects never installed. Ok, então os outros 4 projetos nunca instalaram e depois de 12 meses ele recebeu a comissão do projeto que foi instalado. Yep, 12 months, man, that's a lot. Okay, so number 1, what was lesson number 1? Belief, right? I believed that solar was good, and I was right, okay? Yeah. And the customer bought. They paid for solar, all right? Now that's step 1, okay? Step 2 is getting paid, getting installed, okay? That is a different story. Yeah. I learned, and I come to find out, that the company I'm working for, they don't install in the Bay Area, even though they told me they do. Wow. They said, oh, yeah, we cover the whole state of California. Sell whatever you want. That's where all my friends are. My friends are in the Bay Area. That's why I went there, because my warm market is there. Yeah. So all those projects, now they're not going to get installed. Problem. Finally, one goes in a year later. And, I don't learn this right away, guys, right? Like I'm assuming that things are going to happen 1 week in, 2 weeks in. Oh, it's going to be a while, but, they'll eventually install. Então, ele foi aí que ele aprendeu 2 lições, né? Primeiro, o quão é importante você acreditar, né? Então, aquelas pessoas realmente acreditaram na ideia dele. Só que o segundo aprendizado foi que uma coisa é as pessoas aceitarem e a outra é você conseguir realmente instalar o projeto, né? Ele, depois disso, ele descobriu que a companhia tinha dito para ele que já existia esse mercado de Bay Area e, na verdade, eles não atendiam esse município, né? Só que ele continuou acreditando que um dia eles iam fazer o serviço, entendeu? E demorou quase 12 meses, mas fizeram. Okay. So this is, a lesson that I learned in business a long time before solar, but going through that weekend, okay, having a high where you're selling 5 deals 1 weekend, 5 out of 5, ultimate belief, everyone loves you, then none of them install, no money, everything cancels. This is where everyone quits. This is where 99% of people, they say solar doesn't work, I can't do straight commission, I need to go get a job, I need something stable, something secure, i.e., I need to stay poor. Então, essa foi uma das, né, lições que ele aprendeu, na verdade, fazendo negócios, não na sua companhia solar, né? Que ele foi daquele ápice do cara que fez 5 vendas no final de semana, tá todo animado, e aí depois essas 5 vendas, nenhuma deu certo, e aí é onde a maioria das pessoas realmente desistem, né? E param de lutar e falam que não é tão bom assim, e que eu preciso arranjar trabalho mais tradicional, né? Okay, so what you have to understand is solar doesn't care about your friends. Solar doesn't care if you really need to get paid right now or if you can wait. Solar doesn't care if your aunt thinks it's a scam. Solar is solar, okay? By now, every one of you, hopefully, solar is very real, okay? Yeah. We now have 20,000 customers. We now have done $800 million in business. We now have millionaires inside of Apricot. I'm not talking about me. Of course, I wanted to be a millionaire, but now we have story after story after story after story of millionaires inside Apricot, okay? Yeah. Imagine after that first weekend, if I let my emotions get in the way of making sale number 6, right?
of making call number 20, right? Of, deciding, okay, I'm not going to sell in this city. I'm going to find a better city, right? Imagine if I let that disappointment get in the way, there would be no Apricot. There would be no 20,000 customers. There would be no Zoom right now. With Fernando Legacy, maybe in some other solar company with someone smarter than me, Yeah, right? yeah. And that is the third lesson, emotional intelligence. Ok. Então, inteligência emocional, né, que ele falou agora que é muito importante, porque se ele tivesse desistido, né, naquele momento, talvez nada disso estaria acontecendo hoje, né? Hoje a gente tem uma companhia com mais de 20 mil instalações, que já tem aí um revenue de 800 mil dólares, 800 milhões, né, de dólares. Então, ele aprendeu desde cedo que existe o benefício da energia solar, por mais que as pessoas possam ter objeções, por mais que a gente precise ser pago num determinado projeto, que a gente precise do dinheiro, cara, o solar ele não tá nem aí para você, entendeu? Mas ele existe e ele está trazendo um benefício muito grande para as pessoas. Então, essa parte da inteligência emocional que ele fala depois, ela é muito importante, porque se ele tivesse desistido lá naquele momento, nada disso estaria acontecendo hoje. Okay, I'll share two more things with you guys, and then I'm going to hand it back. So obviously I went on to, make more sales, ask smarter questions. Where's the best place to sell? Where can I get permits the fastest? What utilities are good to work with. I learned the industry. But that first challenge, was where do I find customers? And I went to my warm market. Okay. After I called on my warm market, now I'm wondering, where do I get new customers from? I already called my warm market. Uhum. Então, essa é a quarta lição, né? E agora, o que eu faço na questão da prospecção de clientes, né? Porque eu já usei todos aqueles leads né, que nem a gente faz aqui no início, e depois que eu já conversei com essas pessoas que eu conheço, e agora, o que eu faço? Qual é a estratégia para captação de lead? Ele foi atrás, ele pesquisou os mercados, ele viu onde instala mais rápido, onde existe um benefício maior para o cliente. Então, ele realmente fez uma pesquisa de mercado, né? So at this point, I'm 35 years old. I already have 15, 16 years in business, and, I don't know anything about solar. And so I go to the owner. I say, who is the number one person in the company? I need to learn from somebody how they get customers, how they close customers, and how to build a solar business. Okay. And it was like some 24-year-old kid. Então, that's a good story. Então, I like that. Então ele disse que ele começou a ver, né, quem ele já estava com 35 anos, há 16 anos no mundo dos negócios. E agora ele estava começando uma aventura nova numa companhia solar que ele não entendia nada sobre energia solar. Então a primeira coisa que ele fez foi ver quem era o cara que estava mais vendendo na companhia. E ele falou, cara, eu vou ir atrás do que esse cara tá fazendo. E aí, quando ele descobriu, era um garoto de 24 anos, né? Go ahead. So I go with this 24-year-old kid, and he's like, yeah, we do canvassing. And I'm like, what's canvassing? You have to translate this properly for the joke to make sense, okay? I'm like, canvassing, you mean like painting on a canvas? Like, what are you talking about canvassing? He's like, no, we canvass neighborhoods. I'm like, you mean like strangers? He's like, yeah. I'm like, you go knock on the doors of strangers? And he's like, yeah. I'm like, you're telling me you have the ability to offer solar, which is the thing that will make the greatest financial impact on someone's home, and the best way for you to get customers is to wander the streets of strangers? And he's like, yeah. And I'm like, okay, let's do it. So I learned to door knock with a 24-year-old kid, and I set my first appointments. And, fast forward, I became decently good at door knocking. I'm not a master.
I built a door knocking team, and I leveraged the money I made from my door knocking sales to build Apricot. That money that I put away, I invested into marketing, Facebook, YouTube, built Apricot. But the lesson there is that you don't need to reinvent the wheel. Even though I'm 35 years old, I've got 17 years business experience, I've done all these things. I didn't go out and say, hey, I'm going to go, remake solar from scratch. There's someone that already knows it, right? There's someone who's already done what I want to do. I know I'm willing to work hard. I know that I'm willing to go out there and fail. I just needed to find out what is the process and go duplicate that person, not try and reinvent it and start from scratch. Okay, that's nice because we talk a lot about that from other people that are already successful in the company. Yes. Então ele tá dizendo que, cara, esse menino de 24 anos simplesmente falou para ele, não, qual a estratégia que tu tá usando, né, para conseguir leads? E ele falou canvassing, e quando ele falou canvas, né, que canvas é como se fosse um papel para pintura, né? E ele não entendeu muito. E aí perguntou, não, mas como assim? Não, a gente vai canvassing a área aqui. E daí ele, não, mas como assim? Você vai abordando as pessoas do nada? Ele falou, a gente vai batendo nas casas e vai abordando as pessoas. E não tá nem aí. Ele falou, ok, let's go, né? Então, qual que foi a mensagem que ele passou? Cara, não tentem reinventar a roda, entendeu? Eu tinha 17 anos já no mundo dos negócios, não sabia nada de energia solar. Então, ao invés de, cara, eu tentar algo extraordinário, novo, eu simplesmente copiei o que aquele rapaz estava fazendo. Então, eu consegui as minhas primeiras apresentações e as primeiras vendas. Ele disse que ele usou todo o dinheiro para investir no marketing da Apricot através de Facebook, e outros meios de mídia. So guys, at the end of this, number one, it all starts with belief. Crença, começa com crença. Okay. We get paid for installs, not sales. A gente é pago por instalações e não por vendas. Very important. Okay. Very important. You have to discipline your disappointment. Emotional intelligence. Inteligência emocional, tá? Você tem que driblar o seu desapontamento, né? Isso existe Don't bastante. ride the solar coaster. Get off the solar coaster. Do not ride it. Okay? Não vai na Keep montanha it russa, even. vai sempre assim. Keep it even. Okay. And lastly, follow the leader. Don't try to reinvent the wheel. If you're here and you're not a solar master, don't try to be a solar master. Follow the solar master. Even if you're an expert in another area, even if you have skills that transfer, that is going to help you. But you have to have humility and you have to learn from the person that is doing it right, is having the success you want, and just follow their lead. That's very humbling. Então a gente ter a humildade para não tentar reinventar a roda, né? E se espelhar de novo naquelas pessoas que já estão sendo bem-sucedidas dentro da empresa. Por mais que você venha com algum tipo de bagagem, isso vai ajudar você no processo, mas você tem que se espelhar nas pessoas que já estão lá no topo, né? Lastly, guys, if you're not registered for Apricot, okay, I got to ask first, okay, who is registered for Apricot? Put a 1 in the chat. Who already is registered, has a ticket. Quem já está registrado pro Apricot, botar ali o número 1 no chat. Quem já se registrou, ele quer saber quem é que vai tá lá em Las Vegas pro evento da Apricot. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. There's going to be way more Brazilians this year, Dave. Yes, I know. Okay, hold on. I didn't count them all. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. I see 13. Anyone else? Bora, Brasil! You see 13? Yeah. Okay, so there's 55. Bora, gente, vamos lá. Coloca o número 1 aí, quem vai para Las Vegas. Bora lá. Me. Okay, good. Okay, so 14.
So so there's 40. Okay, Raphael. Oh, you guys are adding. Cynthia. Okay, so 15, 16. Who else? 16, Quem mais? Quem 17. mais vai? 16. 17. Am I right? Is it 17? I count that right? 18. 18. Yeah. Okay, let's just say there's 20 because it's slowing down. Okay. Ok. So if there's 20, that means there's 35 of you that are on this call that are not registered yet. So first, let me talk to the 20. Okay. Ok. So the Então, 20 that have already let me, registered. let Yeah. me just introduce. Yep. Então, já existem 20 pessoas que vão. No grupo tem 35 pessoas, então ainda falta 15, né? Então, ele vai primeiro se dirigir às 20 pessoas que já sabem que vão no evento. Okay. For those of you that are coming, I am so proud of you. You made the best decision. I cannot wait to meet you in person. If you're open, if your mind is open and you're looking and you have a positive expectancy, your life will change. Para essas 20 pessoas que já estão engajadas, meus parabéns. Vai ser um prazer receber e conhecer todos vocês lá. E vocês podem ter certeza, que esse evento vai mudar a vida de vocês para sempre. Okay. Your job now, other than booking your flight and your hotel, your job now is to bring people with you. Do not come alone. I promise you, this is Dave Bengel. Look at me in the eyeballs, okay? No matter how many people you have there, whether you have one person there or whether you have 100 people there, in the middle of the event, there's going to be a moment. You're going to look to the left, you're going to look to the right, and you're going to be like, man, I wish I had more people here. Mark my words. Start today. You have 60 days to fill your event. This is your event, and you have to promote this like you own this event. The number of people that you bring to the event will directly impact the speed and the position that you hit. You want to hit junior partner and how fast. You want to hit partner and how fast. It all comes out to how many people you bring to Apricot in May. Ok. Então, para as That was a pessoas lot. que vão, a nossa missão é levar o maior número de pessoas possível para esse evento, né? Seja uma, ou se você levar, seja uma pessoa ou 100 pessoas, vocês vão ter certeza que vocês vão chegar no evento, daqui a pouco vocês vão olhar para os lados e ver assim, puta, cara, eu podia ter trazido mais pessoas, entendeu? Então é o seguinte, esse evento é nosso, ele é de todos nós, né? Se você quiser atingir as metas de ser junior partner, de ser partner mais rápido, esse é um excelente meio de você conseguir fazer isso, levando pessoas para o evento, divulgando o máximo que a gente puder, porque isso é para nós, é para todos nós. Nice. Okay. They will tell you, people will tell you there's no shortcuts in business, there's no shortcuts in solar, no shortcuts in sales. You have to do the work, you have to learn, it takes time. That is not true. In Apricot, there's one shortcut. It is the only shortcut, and it is bringing quality people to Apricot. That will actually accelerate your success and your career in Apricot. Ele falou que no mundo dos negócios e na vida não existem atalhos, né? A gente tem que trabalhar duro. Ele falou que o único atalho que existe para nós nesse momento é realmente levar as pessoas para que tu possa acelerar e alavancar esse crescimento dentro da companhia. Imagine bringing someone who knows a Fernando, someone who knows a Marco Campos, someone who knows a Tiago, an Alexander, right? And that person joins Apricot because of someone you brought to the event. Do you not think that that will accelerate your business faster than you could do by yourself? Então, levando pessoas é o jeito mais fácil. O próximo Fernando, o próximo Marco Campos, o próximo Alexandre pode estar num evento desses e esse pode ser um cara que vai mudar o seu time para sempre, né? Essa é a maneira mais rápida. And for those of you that have not registered yet, so the other 35, now I'm talking to you.
Para os outros, para o resto que disse, ainda não respondeu se vai ou não vai no evento. Go ahead. Okay. Okay. You have 60 days. You have no excuses. You need to come to this event. There's nothing more important that's going to happen in your life on this weekend than you being at Apricot, except two things. There are only two things. Okay. One is a wedding, and one is a funeral. But you need to be either in the wedding, you are getting married, or you're in the casket because you are dead. Ok. Então, para as pessoas que ainda não se agilizaram, né? Tenham em mente que essa é uma experiência que pode mudar a sua vida para sempre, né? E que só existem dois motivos, né, para você não estar nesse evento. Um é se você está casando, né? Mas aí tem que você mesmo. E o outro é se você estiver num funeral. E, de novo, o funeral de você mesmo, né? Então, assim, não tem desculpa para não ir. Go ahead. It's all about proximity, guys. It's all about getting around the right energy, the right people, and getting the right information. You know, you can learn a year's worth of trying it on your own and trying and failing and you know, trying to learn from your mistakes, all in a matter of one weekend, getting around the right people, getting the right information, taking the notes, believing it, right? That was step one, right? You have to believe it. Your belief will go through the roof. Why? Because you'll be around everyone else and they've already done it. You know, you don't have to trust me that you can make $1 million at Apricot because we already pay it. We already have people like the first person who made $1 million at Apricot. Well, he had to trust. He had to have faith because we never done that before, right? But we've already done this multiple times, guys. It works. The only reason it's not working for you is because you're not there yet. Getting around the right people is the best way to get you there. Então é muito importante, né, estar no ambiente certo, com as pessoas certas, né, num evento desses com a frequência certa, e sempre com aquela crença de acreditar realmente no solar, porque hoje já existem pessoas que estão fazendo mais de 1 milhão por ano na companhia, e essas pessoas hoje só atingiram essa marca porque elas acreditaram no produto e escutaram das pessoas que já estava dando certo. Então, de novo, tu pode talvez aprender muito mais em um final de semana estando cercado de pessoas assim, do que tentar aprender sozinho durante o período de um ano, entendeu? Great, Awesome. great, Dave. Great. Hey, it's been my Great. pleasure. Love you guys. Super blessed and grateful to have you a part of Apricot. I look forward to seeing you in Vegas. Register today. That's the first step. If you're ready to make a decision, decisions are made with action. Okay. Your first action is to register. That's one thing that you can do today. You can do the rest later. You can get your hotel later, get your flight later, start inviting everybody. The first step is to register, and we need your head count. We need to know you're coming. And I look forward to seeing you guys, high-fiving you, recognizing you on stage. And that's it for me. I love you guys. Have a great night. Back to Thank you. you so much, Dave. We really appreciated you taking the time and speaking with us today. Thank you so much. And it's My been pleasure. a pleasure working Anytime. for Thank you. Apricot. Bye. Thank you, Thank you Dave. so much. Thank you, Dave. Have a good night. Thank you, Dave. Bye-bye. Thank you, Dave. Thank you. Thank you. Thank you so much, Dave. Então, só para ele, para Thank you. Thank finalizar you. a última fala dele, né? Então, ele disse o seguinte: nada acontece sem ação, né? Então, a primeira ação é o seguinte: quem já comprou a ideia, quem já acredita no solar, não deixe de ir, pelo menos reservar o hotel, reservar o evento em si, porque, pelo que eu entendi, existe um número também de pessoas, né? Então, que todo mundo aí tome ação de se registrar para poder estar lá no evento em Las Vegas. Muito bem. Sensacional, Tio. Tio, pergunta se a gente consegue fazer umas 5 perguntas aí para ele, por favor. Dave, are you still there? Acho que ele já se Yes. Yeah, still here.
Would you have time for like 4 or 5 questions? Yeah, of course. Yeah, Okay. go for it. Sim, vamos lá. Quem quer Pessoal, então começar? levanta a mão aí quem quer fazer pergunta. Ok. I'll be the first one. I'll be the first one. Posso ser o primeiro? Pode, Thiagão, vai lá, mete bronca. Ok. Não, tá So, tudo Dave, I would like to actually know what do you think we can expect towards the future for the next years being in this industry, right? Então, o que eu estou perguntando para ele é o que ele acha que vai acontecer nos próximos anos na indústria de energia solar. Yeah. Yeah. So what I can expect, you know, in the very short term, I think you will see more solar companies file bankruptcy, close their doors. I think that financing will start to tighten up a little bit. You know, we may not have the ability to qualify as many people as we do today. This is only in the very short, near future. Okay. But this is good because the industry needs to be cleaned up. There are a lot of people doing bad business, and regulation needs to come in and make solar safer for customers, for homeowners. The good news for us is we are already in a model that discourages you know, any type of price gouging or anything like that. You know, our model is built for savings for the customer and volume for the sales rep. Okay, so we already, that's the way we've always been. And, you know, of course, we have a very heavy compliance department at Freedom, and and we only use 2 finance companies, 3 finance companies. So it's very easy for us to stay compliant. Freedom and Apricot will be here through all of those storms. Long term, okay. Ok, just a second, yeah, so I don't lose the. Então ele está falando que para o futuro próximo, né? Ele vê muitas companhias solares fechando. Ele acha que cada vez mais eles vão ser menos lenientes no processo de aprovação para financiamento. E ele disse que isso não é uma coisa ruim, porque realmente tem que haver uma limpa na indústria solar. Muita gente desonesta, né? Que tirou vantagem da falta de regulamentação. Então, que existe muita regulamentação que está entrando e que para nós é muito bom, porque a gente já trabalha num modelo de trabalho onde o próprio sistema não nos permite a gente enganar o cliente, né? Vamos dizer assim, né? Não sei como traduzir price gouging, mas é mais ou menos tu fazer um deal que não seja tão benéfico assim para o cliente. Go ahead. E agora a longo prazo. Long term, there will be more adoption of solar, you know, nationwide. Solar is accelerating every year with adoption. We're still, you know, less than 4 million people in the US have solar out of over 100 million single family homes. We'll be selling solar long after Dave Bengel is dead and buried and no longer the CEO of Apricot. And I think that we will see a lot of consolidation, both consolidation on the installer side with Freedom and even consolidation into Apricot. Gotcha. Então, que a longo prazo, né, ele vê cada vez mais pessoas aderindo à ideia da energia solar, né? Hoje, menos de 4 milhões de pessoas no país inteiro têm energia solar, né? Então, existe um mercado aí muito grande ainda. E cada vez mais a Freedom e a Apricot consolidadas no mercado, liderando essa turma toda. Great, thank you. Let me go to the first question. Guilherme. Yeah, I think it's me. So, Dave, somebody asking the chat if in the main event is gonna have somebody to translate for who doesn't speak English. Yes, we're gonna do headphones. So we're Perfect. gonna do live translation, and we'll have headphones for everyone who wants translation. Perfect. Só traduzindo então, pessoal, a pergunta do Alexandre, claro, vai ter o headphone lá para alguém traduzir para quem não fala inglês, tá? Boa. É isso aí, pessoal. Isso aí foi uma novidade que a gente conversou lá com o Dave, com a Esther, lá em Las Vegas. E essa é uma das novidades que nós trazemos aí para o nosso time.
lá em Las Vegas a gente vai ter um headphone tradução simultânea para todos vocês que só falam português. Não vai ficar igual um doido lá, igual eu no último evento com o tradutor no celular. Enquanto o pessoal batia a palma, eu ficava esperando. A hora que vinha a tradução no celular, eu levantava, batia a palma 5 segundos depois com um delay, né, da tradução. Então não vai passar vergonha, não. Vai ter tradução simultânea para vocês. So Dave, Fernando was telling that this year it's going to be a little bit different than last year, where he was having to input information on his Google Translator, and then everybody starts clapping, and then when everybody is over, and he finally gets it, you know, he's the only one still clapping for everybody. Boa. Próxima pergunta. Vai. Marlon? Vai, Marlon. Valeu. Boa. Dave, primeiramente, obrigado pela oportunidade para a nossa comunidade brasileira, tem feito uma grande diferença. E a pergunta que eu quero fazer é a seguinte: eu tenho visto uma grande movimentação, principalmente no quesito de baterias dentro da Freedom e da Sunrun. Há uma especulação de um possível apagão ao final do ano ou talvez o ano que vem. Até que ponto isso é verdade e até que ponto isso pode impactar as vendas de painel solar dentro dos Estados Unidos? So Dave, first of all, thank you so much for being here. So what Marlon was asking is in regards to batteries. There's been a lot of movement lately in regards to the batteries. He wants to know if there's any opinion coming from you regarding blackouts. So there's been a lot of speculations that there are going to be blackouts before the end of the year. Are these just speculations, or is there any concrete information or any data in regards to this? Yeah, I think this is this question is more related to politics than anything else. You know, I mean, I think that there's probably areas in our grid that could be improved, but you know, the American grid is definitely a lot more robust than most countries in the world. So, you know, I think if there are blackouts, I think that's really kind of the news and you know, just kind of selling fear. It's an election year, so someone needs to be the hero, whoever says they're going to fix that, right? But for us, you know, if customers are concerned about blackouts and they want to buy batteries, that's, you know, that's fine. You know, there's nothing wrong with selling batteries. You need to be careful with the pricing, because, you know, most homeowners, if you don't live in a state like California where the net metering is requires a battery, then the battery will add costs to the deal of maybe, you know, $70 to $90 a month. So keep that in mind, because just because a customer says, "Oh, and I want a battery," they may not know they're adding $90 a month. So the way I would do that is I would sell solar first, price solar first, show them the savings, get them fully bought in on, yes, I'm going solar, and then say, by the way, we can add a battery too, okay? And we can do a battery for $80 a month. That way it's almost a separate decision, and you can still take advantage of that opportunity. Gotcha. Então ele diz que, na opinião dele, essa questão do apagão é mais uma questão política do que do grid em si, né? Se fala tanto hoje em problemas de grid, mas a verdade é que os Estados Unidos hoje ele tem um grid bem robusto comparado a outros países, né? Então o que ele acha que é época de eleição é aquela coisa, coloca o medo nas pessoas e alguém chega com uma solução para um problema que nunca existiu, né? Mas isso nada impede da gente vender a bateria. Se o cliente quiser a bateria, realmente, né, inclui a bateria. A única coisa que ele disse é para ter muito cuidado, né, porque a maioria das pessoas, quando tu perguntar inicialmente se quer a bateria, vão dizer que sim, mas aí elas não sabem, de repente, que isso vai aumentar
bastante o custo, né, mensal. Então ele falou assim, cara, minha opinião vende o projeto solar primeiro, depois que o cliente já tiver comprado, aí tu oferece a opção da bateria para o cliente, que vai custar mais, lógico. Next, André. Fala, Thiagão, Fernando, Dave, thank you, Dave. Na verdade, eu queria fazer duas perguntas, né? São Ok. simples, mas uma em relação ao comercial, se tem alguma já para esse ano, se tem alguma especulação, se vai abrir para comercial, para a gente poder fazer projetos comerciais. E a outra, quer fazer uma de cada vez? Depois eu. Pode ser, pode ser. Ok. So, Dave, his first question is regarding commercial solar. Is there any changes coming up? Anything related to What state? algum estado em específico, André? Aqui na Flórida mesmo. Florida. I may have a potential partner to do some commercial in Florida. Send the opportunity to Marco. He knows Okay. what to collect. 12 Okay. months utility bills, the property owner's contact info, point of contact, and then potentially a site plan. And I'm vetting new commercial installers because I want you to have a good partner to refer to. But commercial solar is not like residential solar. It's not like we can just turn it on. It's very regional. We have to find the right players in the right regions. Unfortunately, the partner that we used last time just couldn't do it. They couldn't get it done. So we have to find good players. We probably won't have them in every state, but even if we have Florida, Texas, Maryland, California, that would be good to have. So basically work through your partner, whoever your partner is. Pretty sure everybody on this call, their partner is Marco. Send commercial opportunities to Marco. We'll vet them, and then we'll find a good partner. Ok. Ele disse que já existem alguns parceiros, né, na Flórida. Ele falou que qualquer pessoa que tiver uma oportunidade de algum projeto comercial, que é para mandar diretamente para o Marco, né, que ele já tem todo o conhecimento do que precisa, do que não precisa. E sempre lembrando que é um processo muito mais complicado, não é nada parecido com esse trabalho em residência que a gente faz, né? Leva tempo, tem que achar os parceiros corretos. Então ele falou que tudo isso demora e leva muito tempo para fazer, né? Mas que já existem, então que se conseguir bons parceiros em pelo menos aí nos principais estados, Califórnia, Maryland, Flórida, que ele acha que já vai estar de bom tamanho. Maravilha. Segunda pergunta. Quando é que vai começar o Apricot BR? Apricot Academy BR. So Dave, he wants to know when are we gonna start having Apricot Academy in Brazilian Portuguese? So we're redoing Apricotemy right now. We're retiring some old content, bringing it more up to date. And during that process, we're going to film a lot of it. And now with AI and with translation, it'll be much easier to have that available in Portuguese. So I would say this year, not in the next, not before Apricon, not in the next few weeks, but this year we'll have a Portuguese version of Apricon. Nice. Então ele disse que eles estão remodelando o processo deles do Apricot Academy, né? Eles estão tirando muita coisa velha e fazendo tudo novo. Vão usar a inteligência artificial para ajudar, então eles vão fazer mais conteúdo de vídeo que possa ser traduzido para o português. Então ele não sabe quando ainda isso vai acontecer, mas que talvez aconteça esse ano ainda. Next. Per? Fernando, Alexandre, quem vai? Fernando vai primeiro. Vai, vamos lá. Primeiramente, qual que é a visão do Dave para quantos milionários ele acredita que vai ter na Apricot até o final desse ano? So Dave, how many millionaires do you think we're gonna see in Apricot this year? I think by the end of the year, we will see 10 millionaires.
10. Yep. 10 milionários. Agora a pergunta para a galera do chat aqui. Quantos de vocês serão milionários em dólar? Fazer mais de $1 milhão aí. Digita no chat. Eu. Quero saber se você vai ser milionário com esse negócio ou se você vai desistir, vai ser borracha fraca e desistir aí antes do primeiro ano, igual o Dave falou que esperou 1 ano para fazer o primeiro projeto. Então vamos ver. The real question is, how many of those 10 millionaires will speak Portuguese? Então a pergunta que fica é a seguinte: desses 10 milionários, quantos deles falam português? Tá Fala desligado, o Fê? que eu falei aí para ele, para ele ver o chat aí. Yeah, so he's asking in the chat for everybody who wants to become a millionaire and earn money Perfect. in dollar. Let's go. Yeah. Ok. Let's A go. segunda pergunta agora é uma pergunta mais técnica de estratégia. Eu quero assumir um compromisso público aqui que eu vou chegar a executive partner, vai estar sendo gravada essa live, mas eu queria saber dele, né? Porque eu acredito que a gente tem que buscar sempre sabedoria e com o resultado que ele teve, qual que é a melhor estratégia para chegar a executive partner? So, Dave, with your experience and knowledge, what is the best strategy to become partner? And Fernando is already telling everybody on a recorded video that he's going to be partner really soon. So he, Yeah, I don't know if we've translated this yet, but the best way would be to log into your back office, go to getting started, print out that getting started training, and that is the starting point. And then how many people can you help follow that process and hit pro in 30 days, right? It doesn't take many to be a partner. If you're doing a 6-sale pro, you're literally looking at like 20 pros, yeah. And that's very safe. I mean, you can do it with less, you could do it with 10 pros, but 20 pros, find 20 people that want to make a 6-figure income in solar. They don't even need to be big leaders. They don't even need to be, mega experienced. We're just talking about people to learn the business, learn solar, learn the pitch, and get 6 sales a month. 20 to be safe, 10 if you find really good ones, and you're a millionaire at Apricot. Literally that simple. Ok. Então ele disse que não é tão difícil, né? Na verdade, é você seguir aquele roteiro inicial, né? De quantas vendas você precisa para chegar a cada nível, que acredito que todos nós fizemos aqui. E você encontrar aí 20 pessoas que sejam pro, né? Que estejam fazendo, de repente, 6 vendas por mês, né? Ele falou 20 para estar bem salvo, ou 10 que tem uma produção muito grande. Eles não precisam ser líderes, desde que eles façam o trabalho deles. E é basicamente quanto número de pessoas que você vai conseguir vender esse sonho, né? Que estejam dispostas a pagar o preço para estar ganhando, né, uma renda anual de 6 dígitos, né? Então, pessoas com ambição. Beleza? Good? Sensacional, very good. Agora tem um Ale aí, tem uma pergunta do Ale. Vamos lá, Lê. I'm gonna try to ask in English, okay? So first, thank you very much for the brilliant welcome in your company. You and your wife, you're amazing. Thank you so much. So we have a lot of people here and who are new to solar energy, including my 4 children. What do you say to them? I don't really understand him, okay? Oh man, to people that are brand new, yeah, so it's very hard for me to even understand that perspective because I went through so many different businesses and so many different paths before I found solar, right? So I guess if you're willing to, if you're the type of person that is willing to take someone else's experience and someone else's advice so that you don't have to learn from your own experience, okay, then you have to trust me when I tell you, you have to trust
Alexander when he tells you that solar is the thing. There is nothing else that even comes close. Okay. And, you know, your learning curve will be, you know, people tell me, it's funny, Alexander, I don't know if you ever get this, but people will say, oh, do I have to do Apricot Academy? It's 4 weeks long. Oh, it's 4 weeks long. It's 2 hours every day. Do I have to do Apricot Academy to be successful? Okay, guys. Okay, is anyone here in college? Is anyone here in school? Alguém aqui vai na escola? Alguém tá fazendo college? No? No. I don't think Okay. so, Dave. Okay. So people your age go to school, they go to college for 4 years. Yeah. 6 years. 8 years. Yeah. For the best. What is the best? The best is doctor, lawyer is the best, right? Engineer. So you can make how much? Yeah. Civil engineer. 300, 400, $500,000. Yeah. Yeah. You can learn solar in 4 weeks. You can master a presentation if you treat it like a movie script. Yeah. If you really master it in 4 weeks, you can learn a skill set that will make you more money than the highest paid I know. doctors and lawyers at the most expensive colleges in the world. You will out earn them, and you could do it in 1 year. I'm not saying you will. I'm not saying everybody will, but it can be done. It has been done. Nice. I don't know what other industry you can do that in. I mean, if I was 18, 19, 21 years old, 25 years old, and I found solar, I mean, guys, I don't think I would be on the Zoom with you right now. I would just be, you know, 10 years ago, I would have been retired. I would just be speaking and just, you know, giving people talks, you know, just encouraging them. I would be a cheerleader. I would be your cheerleader. I would not be the CEO. Yeah, I always try to tell people that because I come from a background where I used to be a mortgage loan officer for quite a few years. Which is a good field. And it's a great field, but people don't really realize what it takes to close a deal, you know? Right. First of all, you got to go through a national test. You got to take a license. You got to go through background checks. You got to be approved. You got to be employed. Now you have to license yourself in multiple states. The transaction involves seller, client, buyer, client, title. You know, it's a nightmare in a sense. So this is really straightforward. You know, this is what I tell people. It's as simple as it can get, you know, and people don't realize that, you know, if they didn't have other experiences like this, you know. So this is why I joined. Fernando sold solar panel at my house. We became friends, and now I'm working together, you know. Oh, wow. So that's how things start connecting, you know, everybody. And I said, this is great. I was the type of guy that had all objections that you can imagine about going solar. And when I decided to look at it, I bought that idea, you know, to the point where I actually went to work with Fernando, you know, so. That's amazing. So I always tell people that, you know, besides that, it's not that it's easy, because it's never easy, but it's not that hard, you know. Right. It can be done. It is doable. It can be done. It's not a 4-year degree. It's not brain surgery. It's not a law degree. It's not passing the bar. It's not taking your Series 7. It's nothing compared to any other career that will make less money than you can make in solar. The difference really is just, you know, your mental fortitude. It's all up here. Can you keep going? Can you endure the pain? Can you deal with the cancel? Can you deal with a customer that is rude? Can you deal with someone on your team that quit? Can you realign your goals after failing month after month and start over next month on the first day again
and be like, I'm going to do it, and bring the enthusiasm and bring the energy, bring the commitment, and show up every month. It's just different when you're your own boss. You know, if you go work for a company, you have someone that's going to tell you what to do, and you don't really have a choice. And so you do it because you don't want to be fired. And here is very different. You have to be the one. You know, no one's going to come and kick you out of bed. No one's going to come and kick you out of the house or tell you that you're off the team if you don't hit pro. Like, you got to tell yourself. But that's a beautiful thing, because when you learn to do that, you become a better leader, and you become the type of person that people will follow. And that influence right there is the most powerful thing that you can have. You know, not just from a financial standpoint, but when it comes to impacting your family, impacting your community, impacting relationships, you know, the people around you, your church, your city, your state, everything. You know, influence is the most powerful thing that you can build. And it starts with you. It starts with influencing yourself. Can I start today? Can I put a smile on my face after I just, you know, took the biggest L yesterday? And that's, you know, you don't get that in college, bro. You don't get that in college. You don't get that at most jobs. You only learn it in something like this. I just feel like this one specifically, and obviously I'm biased to Apricot, I feel like learning it here gives you the biggest financial reward. And so why not? Right? Why not? Então ele fala muito, eu sei que foi bastante coisa que foi falada, né? Então vou tentar pegar os pontos mais importantes. Ele fala muito que a gente tem o privilégio de estar trabalhando numa profissão hoje que é só basicamente a gente mimicar e conseguir ser um mestre nesse processo que já está todo consolidado, para a gente estar atingindo metas extraordinárias com 1 ano de companhia, né? Quer dizer, para você estar fazendo o que você pode fazer aqui em 1 ano, cara, de repente no seu 2º ano, talvez no 3º, você já pode estar fazendo, sei lá, $500 mil, entendeu? Quanto tempo leva hoje alguém para ganhar $500 mil para fazer uma faculdade de direito, de medicina, de engenharia, né? Então, o que seria se a gente tivesse descoberto isso do que com 18 anos, né? Que nem tem muita gente, que nem o Ale mencionou os filhos dele. Então, é sempre importante acreditar, né? Nisso tudo que a gente está fazendo, entendeu? E ter essa crença de que o produto realmente ele é benéfico, né? E quanto você consegue ser mentalmente forte para lidar com as adversidades, não deixar uma venda que não se consumou te puxar para baixo, ou um membro do time que saiu, né? Então, você conseguir ter essa mentalidade, essa força mental é o que vai te levar a um lugar de sucesso dentro da companhia e nunca desistir, né? Essa coisa, né? Nice, nice. Sensacional. Fala para ele que o brasileiro tem a fama de não desistir nunca. You know, Dave, that in Brazil there's a saying that we are Brazilians, we never quit. Yes. Yeah. Good. This is So good. you're gonna see a lot of us. E aí, Fê, quer Mais encerrar? uma última pergunta antes da gente encerrar. Fala para ele que é a última pergunta, tá, Tio? Last question, last quick question. Para ajudar o pessoal que está começando agora, que não está conseguindo leads, que começou agora, ainda não tem experiência, né? Não está sabendo como fazer para captar os leads. Qual que é a melhor dica que ele dá para as pessoas que estão começando? Tipo assim, a pessoa não tem network, não tem credibilidade, não fala inglês, não fala espanhol. O que ele recomendaria essa pessoa estar fazendo para poder conseguir as primeiras vendas? Okay. Dave, any advice for the newer people who have just started? They don't have a network, they don't know people. Some of them obviously don't speak English as well. Any advice for them as far as generating their own leads, their own business? Yeah, I mean, if you are, you know, if you're new to the area you're in and you don't speak the language, and you don't have a network yet, no matter what business you're going to be in, you're going to have to
meet people, right? You're going to have to make some friends. So, you know, whatever you can do, whether it's being a part of something in the community, find a good church to be a part of. If you play sports, if you especially like depending regionally where you live, if there is a good like Brazilian community there, plug into that, man. I mean, I think that there's a big opportunity here in the States for, you know, a lot of folks that are bilingual, because most people that sell solar, they only speak English. You know, let's face it, like it's one type of person that is selling solar, because solar is still so new, right? We don't have like a really big Spanish movement or Portuguese movement inside the solar industry. So it is wide open, you know, and those things culturally, you know, word can travel very fast when they find a person that speaks their language, that they can relate to, that understands, you know, what they want, their values in the community. You know, you can get referrals faster inside your own community if you can find it where you live. With the internet, man, with Facebook, just find those groups, bro. Find groups of things that you have similar interest in. If you got kids, find, you know, stuff for your kids. If you like sports, find sports groups and just make friends. And, you know, it's really not about like selling the person. You just need to become good at making friends. In fact, I would say in the beginning, especially if you have, sorry guys, can you hear me okay? Yeah. Okay. So especially if you're saying you have no friends and no contacts, then I would say, especially for you, do not sell the people that you meet. Your goal should be to make friends with them first. And then make friends through those friends, okay? And then at a certain point, you'll introduce what you do and say, hey, just so you know, I know you're in mortgage, or I know you are a school teacher, I know you do this. You know, I don't know, I've never talked about what I do. Not here to sell you anything, but just so you know, this is what I do, and I'm looking for homeowners. Who do you know who? And then you introduce your business to your friends' network. Gotcha. That's very powerful. That's just the basics of networking. It works in any state. It works in any circle. It works in any language. And it's just something that you have to get good at practicing. Get a book called How to Win Friends and Influence People. It's, you know, a great place to start to become that networker. And like I said, guys, it works anywhere in the world and it works in any language. You know, it's just add value to people, you know, be of service, be helpful, not solar. Don't bring solar up. Just be a good person, be friendly, be helpful, make friends, build your network first. Then, and there's somebody that was a mentor of mine that told me a while ago, the rule was make friends. What was it? I'm messing it up now. It's like make friends, don't be salesy, and then it was like introduce your friends to your business, something like that. I just botched it. Sorry about that. Let me try to translate all of that. Então, ele disse que é o seguinte, em qualquer ramo que você tiver, você não vai conseguir atingir seus objetivos se você não sair de casa, né? Essa é a primeira coisa, quer dizer, então, se você está numa cidade onde você não conhece ninguém, onde você não está no network, comece a engajar com pessoas no meio social. Procure grupos de pessoas que tenham o mesmo interesse com você, e saia conhecendo as pessoas. E a regra de ouro, né? Não tenta vender nada para essas pessoas, investe na conexão, né? Que é isso que a gente fala muito aqui. Porque assim, você não quer estar conhecendo essas pessoas e tentando vender algo para elas. Na verdade, vocês têm que conhecer essas pessoas para que você possa oferecer em algum ponto e dizer para elas o que você está fazendo e oferecer talvez para os amigos dela e não para ela, entendeu? Eu disse que essa é uma tática que funciona muito bem em qualquer lugar que você possa ir, se você for para um estado novo e não conhecer ninguém.
Então é isso, gente. Vai ter que sair, conhecer pessoa, fazer networking, e isso acaba acontecendo no meio social, né? Quanto mais pessoas você conhece, daqui a pouco tem uma que vai adorar painel solar, né? Enfim, e aí basta você conseguir vender para uma pessoa, que hoje a melhor tática que tem é o boca a boca ainda, né? Principalmente em lugares onde não existe um movimento tão grande em relação à energia solar nas comunidades hispânicas e brasileiras. E a maioria dos vendedores hoje de painel solar só sabem falar inglês, né? Então, que quem consegue falar inglês e outros idiomas realmente vai estar um passo à frente de todo mundo, né? Mas que, cara, não tem novidade aí, né? É sair, se conectar com as pessoas e cada vez indo mais, aprendendo mais como fazer esse tipo de conexão em ambientes sociais. Gym, Abre a church, câmera, o áudio e faz Ó, barulho. restaurant, A resposta ó, foi demais. and Uber. academia, Gym, igreja, so gym, church, find a favorite restaurant, a big restaurante restaurant with a favorito. lot of different waitresses, a lot of different staff. Go to the same place every weekend, so they see you over and over and over and over, and they get to know you. Meet everybody in the entire restaurant. Okay, Okay. and then last is Uber. So Uber. either take a lot of Ubers. Okay. Do you know that we have somebody here on our team who used to drive Uber, right? Of course, of course. So drive Uber or take a lot of Ubers. Either way. Okay. If you don't have money for Uber, you should Uber. Okay. Because you can make money and meet people at the same time. Yeah. If you don't want to Uber and you have money, then stop driving your car and Uber everywhere, and then meet every Uber driver. Então ele falou o seguinte: academia, igreja, restaurante. Ele falou assim, cara, tem o hábito de ir, por exemplo, no mesmo restaurante regularmente, onde vocês conhecem garçom e outros staffs. E ele falou no Uber, né? Que não só na questão da gente pegar o Uber. Vamos dizer que você não tem dinheiro para pegar o Uber. Então faça você o Uber, né? Enquanto você ganha dinheiro. Você vai conhecendo as pessoas através do serviço de Uber, né? Então, é mais ou menos assim. Okay, guys, my wife is texting me. Okay, Dave. we understand. I understand. I appreciate you guys. Thank you, I love you Dave. guys. Thank you, I will see you in Dave. Vegas. Have a Thank great you, night. Dave. I Thank appreciate you so it. much. Dave. Night. Thank you so Thank much. you. Bye bye. Thank you. Sensacional, meu Deus do céu, que resposta foi essa, hein, gente? Pelo amor de Deus, olha isso aí. O que foi isso? Que show, que espetáculo, que maravilha, meu Deus. Cara, Posso essa contar uma resposta- coisa? Pode, fala. O meu esposo acaba de me ligar e está fazendo Uber, diz que a gente tem um apoimento amanhã com uma cliente dele. Viu só? Parabéns, parabéns. Eu não Ó, quis estender muito a reunião, né? Eu entendo que ele estava ocupado e coisa, mas fiquei com aquilo ali na Legal. ponta da língua para contar. Ele me ligou muito feliz. Ai, tem uma cliente, deixei ela aqui na casa dela e ela quer saber amanhã sobre, quer o apoimento sensacional, com... olha Ô, isso. Melhor Graça, time. Melhor time. vou tirar meu marido do Uber. Você fala assim, é o maior captador de leads Qualificado. Então fala, amor, esquece quanto é a corrida, a meta é pelo menos um deal por dia, entendeu? Exato, exato. Boa, Pois é, sensacional. muito legal o que eu vi, assim, é de saber que a gente está muito alinhado com a mentalidade do nosso CEO, Verdade. entendeu? Em termos de pensamento, em termos de futuro, né? Acho que isso é muito importante, Mérito do né? Fernando aí, né, Thiago, que tem sido um líder, né? Que arrasta toda a sua filosofia de trabalho. Eu estive lá com o Dave e esse movimento da gente estar visitando partiu do Fernando, astuto como sempre, né? Vamos marcar um evento lá. Queria até fazer tráfego pago lá em Las Vegas por 2 dias e foi surpreendente. Então, as palavras do Thiago vai de encontro com a filosofia que o Fernando faz de ser um grande líder. Falei para ele que do Exato. tempo que eu conheci ele, quando o Thiago era o grande líder, o Fernando era o liderado e eu segurava a mala do Fernando e cuidava do Ragnar, né? E eu vejo o Fernando como um grande líder, quer dizer, o Thiago já subiu outra régua
E o Fernando tem sido um grande líder e eu admiro porque, além de tudo, caminho do lado dele. Estive ao lado dele durante esses 3 dias em Vegas e é um líder sensacional. Eu queria aproveitar e honrar a sua vida, Fernando, porque poucos, né, têm essa coragem Amém. de pegar uma comunidade brasileira e transformar em referência. Imagina, gente, que nós podemos fazer história, que daqui a alguns anos seremos uma comunidade que mudou a energia num país que é o segundo maior país poluente do mundo. E nós sermos reconhecidos como a maior comunidade de brasileiros que colocou o maior número de placas solares no país. Então, de fato, parabéns, Fernanda, e gratidão. Eu vou aproveitar esse gancho também aí do Alê, porque eu acho que o que o Fernando fez nada mais foi do que pegar aquilo que estava sendo feito certo, né? E incrementar esse processo da maneira dele. Então, ele colocou a personalidade dele e a alma dele dentro desse projeto, entendeu? E todos nós aqui, a gente consegue sentir essa energia vindo do Fernando, essa bondade de querer ajudar todo mundo, entendeu? Então, fica aqui o registro de uma gratidão enorme pelo que ele tem feito por todos nós. E eu digo que nos meus dias mais difíceis que eu penso em desistir, eu lembro que eu não posso, porque eu tenho que honrar as coisas que o Fernando está fazendo por mim, entendeu? Então, fica o meu grande abraço aí, admiração, pelo nosso grande líder que é o Fernando hoje. Sabe de forma pro Eu também Fernando. vou. Eu só queria falar uma coisinha. Também sou muito grato ao Fernando por tudo, eu, minha esposa. E uma coisa que eu aprendi com o Fernando é o seguinte: não tem a palavra não. Você dá um jeito, você adapta. Ele adaptou. Ele não sabe falar inglês, ele adaptou. Entendeu? Ele estava lá, uma pessoa que não sabe falar inglês no meio, é como se fosse a, a, o cordeirinho no meio dos leão ali. E ele não achou a cabeça, não, entendeu? E ele está subindo e está trazendo todo mundo, gente. É isso que vocês têm que entender. Ele está investindo em todo mundo aqui. Então aproveitem essa onda e obrigado mais uma vez, viu, Fernando? É só acrescentando mais uma coisa aqui, pessoal, sobre a grande admiração que eu tenho pelo Fernando também, que todos nós temos, né? Uma coisa que eu sempre percebo é que sempre que alguém tem uma dúvida, a pessoa corre lá no grupo, Fernando, como faz isso? Fernando, como faz aquilo? Para ele ter a resposta para todas essas perguntas, é sinal que ele não para de trabalhar. Ele está trabalhando 24 horas por dia. Entende? Porque ele é a pessoa que tem resposta para tudo. Então, a gente tem que honrar muito a vida do Fernando, porque esse trabalho que ele está fazendo para a gente está sendo transformador para a vida de todo mundo aqui, eu tenho certeza. Cara, você não vai acreditar, Gui. Hoje eu tive um pepino para resolver aí, que eu tava tentando resolver desde as 9 da manhã, não conseguia falar com o Fernando. Cara, falei com o Thiago, falei com o Sunrun, liguei lá, falei com não sei quem, não conseguia resolver. Peguei o telefone com o Fernando em 5 minutos. Ele deu um jeito e resolveu o problema, né? Então, fica aí, né? Nossa grande admiração mesmo, cara. Ô, Thiago, inclusive eu só tô esperando essa chamada terminar aqui para perguntar uma coisa pro Fernando no particular. Obrigado, gente. Obrigado, gratidão, gratidão. Eu sei que eu sempre falo, né? O segredo, eu acho que disso é amar pessoas. O Ale convive comigo, algumas pessoas que convivem mais comigo e sabe o quanto eu amo vocês de verdade, assim, sabe? É o quanto eu me dedico, me abdico de estar com meu filho, de estar com a minha esposa ali e tal, para estar aqui com vocês, trazer pessoas especiais para treinar vocês, para ensinar vocês, pessoas que cobrariam mentorias caríssimas aí, e a gente consegue trazer, a gente está investindo para que vocês cresçam cada vez mais. Para mim não foi fácil, eu não tinha método, não tinha treinamento, não sabia falar inglês, sabia falar espanhol, mas cada vez vai ficar mais fácil para vocês, eu tenho certeza disso, porque eu amo tanto vocês que eu quero que vocês cheguem ao topo e faturem $1 milhão e transformem a vida de vocês, realizem todos os seus sonhos e realmente cheguem a ter uma vida plena, mas não só materialmente falando, porque eu já tive muito dinheiro, mas eu era pobre, né, em todas as outras áreas da vida, mas eu quero que vocês sejam plenos e abundantes em todas as áreas. A gente sabe que o dinheiro é uma área muito importante e esse negócio, é o que o Ale falou, a gente tem um propósito, não é só dinheiro, é transformar a vida das pessoas, transformar o país, transformar o planeta e ainda por cima ser muito bem remunerado financeiramente, gente, entendeu? Então, assim, é coisa maravilhosa que a gente está fazendo aqui, não tem como ter mimimi, ter, sabe, ai, não sei falar inglês, ai, cliente não sei, ai, não tem cliente, ai, cara, isso aqui não é pra gente fraca, é pra gente forte. Então, assim, o que eu quero falar para vocês é o seguinte, se vocês querem me honrar de verdade, todos vocês comprem o ticket do evento, estejam em Las Vegas e façam muitas vendas esse mês de março agora pra gente arrebentar, e eu quero ver vocês lá como treinadores,
Guilherme, Thiago, né, Ale, o André, e todas as pessoas que estão aqui como Solo Advisor, e quem está chegando agora como Setter, né? O Rafael, que fez um trabalho incrível, fez 3 vendas agora, assim. E quem está chegando agora também, porque é possível, cada vez vai ficar mais fácil, né? Roger Bannister, ele não acreditou no impossível. E nunca ninguém tinha conseguido fazer uma corrida, né, de 1 milha num tempo específico lá, e ninguém conseguia fazer. E todo mundo falava que era impossível, o corpo humano não chegava. Roger Bannister não acreditou nessa história, foi lá e fez. Depois que ele fez, vários outros fizeram. Tem pessoas que estão na empresa há mais de 3 anos, americanos, falam inglês, nasceram aqui, tem social, tem network, tem casa própria, tem pessoas que nasceram aqui que tem casa própria, e eles não chegaram a Junior Partner. Mas nós não somos qualquer um, nós somos brasileiros, a gente não desiste nunca, a gente é ousado, e a gente vai pra cima, e a gente vai tocar o terror, vai fazer essa América revirar do avesso, e vai entender a força dos brasileiros nesse país aqui, entendeu? Então a gente tá aqui pra arrebentar, e eu quero que vocês estejam como treinadores, é assim que vocês vão me honrar, eu tenho certeza que juntos nós estaremos no topo em Las Vegas, né? Todo mundo aqui com todos os seus sonhos realizados, eu não tenho dúvida disso. Tamo junto, gente, até além do topo. E uma salva de palmas ao Marlon, que Era isso que eu ia falar, hein? Uma Uma salva de palmas. Não. Hã? Uma salva de palmas, né? Parabéns! Salva de palmas pro parabéns. Marlon, que bateu o treinador, gente! Abre o microfone e faz barulho! Aê, Marlon! Boa, Marlon! Boa, Marlon! Parabéns, Parabéns, Marlon! let's go. Parabéns, Marlon. Merece Parabéns, muito, merece parabéns. demais. Merece. Parabéns, Fernando, né? Eu estava esperando o pessoal falar, Fernando falar. Então, realmente, eu já disse isso, eu conhecia o Fernando de um marketing de rede, né? Assim, éramos da mesma empresa, mas eu não conhecia pessoalmente, né? E eu tive o prazer de conhecê-lo aqui e realmente é um grande líder e tem mostrado isso, né? E para mim não é surpresa, né? Não é surpresa e quem ganha somos todos nós. Mas eu quero agradecer também o Rafa. Acabou de me mandar uma mensagem aqui, mais uma venda fechada, Rafa. Aê, Marlon! Let's go! Mais uma! Aqui, Rafa, mandou aqui agora, contrato fechado. Enquanto a gente estava aqui conversando, no meio da reunião, o cara acabou de bater Solar Advisor, acabou de fazer mais uma venda. Vamos para Vegas, meu irmão. É isso aí. Parabéns. Ganhou Vegas, Rafa! Uhul! Let's go! Let's bora, né? Let's bora. Tamo junto, gente. Tamo junto. Deus abençoe vocês. Não vou segurar mais vocês, não. Vocês possam ter uma noite memorável, que vai ficar gravado aqui essa história do Dave. E as pessoas que mandaram aqui que vão para Vegas, pode tratar de comprar o ticket ou ganhar esse mês, tá? Quem aqui, até o dia 10 agora, fizer uma venda, até o dia 10 agora desse mês, fizer uma venda, eu vou pagar o teu ticket para Vegas, ok? Let's go, Fernando! Bora, cara! Prepara o bolso que Bora muita pra gente vai Vegas, pô. fazer. Aí, Brenão, tem duas aí, pô. Dia Bora. 1º, do dia 1º ao dia 10, fechou? Vai É gastar nóis, gente. dinheiro, viu, Junto. Fernando? Até além Duas do vendas topo. dá para levar o marido? Fica com Deus, é nóis. Claro que Ah, com pode, você vai ganhar certeza. muito dinheiro ali. Fechou? Valeu. Eu, Artabi, bora marcar aquelas apresentações. Bora acelerar. Fechou, é nóis. Valeu, gente. Fica com Nós Deus. temos 3 amanhã, Thiago. Eu tenho 2, hein? Já tô com 2 na linha. Vambora. Caraca. Boa noite.